குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் 7 கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் 3 மார்க் அண்டு 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டிஃபைன் ரேட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன். செகண்ட் கொஸ்டின் ரைட் த ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ். N2 + 3H2 gives 2NH3. இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும், ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும், d/dx போட்டு எழுதணும். ரியாக்டண்ட்டுக்கு என்ன சைனு, ப்ராடக்ட் என்ன சைன் அதை வச்சு எழுதணும். Why a negative sign is introduced in the rate expression. Why a negative sign is introduced in the rate expression. Define order of a reaction. Define molecularity of a reaction. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கேட்கலாம். 3 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் கேட்கலாம். ஸோ ரைட் த அர்கினியஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ்டு. ரைட் த அர்கினியஸ் ஈக்குவேஷன், அதனுடைய டேர்ம்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். வாட் இஸ் அன் எலிமெண்டரி ரியாக்ஷன், அது தனியாக கேட்கலாம். ரைட் த ரேட் லா ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ். A reaction that is 3/2 order in X and 0 order in Y. A reaction that is second order in nitric oxide and first order in bromine. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும், ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ரேட்லாம் எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இன்னும் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, பார்க்கலாம். For a reaction X plus Y plus Z gives products. The rate law is given by the rate is equal to K into X power 3/2 and Y power 1/2. What is the overall order of the reaction and what is the order of the reaction with respect to Z? So order of the reaction கேட்குறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ராப்ளம். A gas phase reaction has a energy of activation 200 kilojoule mole inverse. If the frequency factor of the reaction is 1.6 into 10 power 13 second inverse, calculate the rate constant at 600 Kelvin. So e power minus 40.09 is equal to 3.8 into 10 power minus 18 கொடுத்துருக்காங்க. இது ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, the rate constant for a first order reaction is 1.54 into 10 power minus 3 second inverse. Calculate its half life time. இது half life time கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, the time for the half change in a first order decomposition of a substance A is 60 seconds and calculate the rate constant. How much of A will be left after 180 seconds. ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த யூனிட் 7ல் கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸில் என்னென்ன 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிஃபைன் ஆவரேஜ் ரேட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். டிஃபைன் ரேட் லா அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். Give the differences between order and molecularity of a reaction. Explain the rate determining step with an example. Describe the graphical representation of first order reaction. The rate of formation of a dimer in a second order reaction is 7.5 into 10 power minus 3 mole liter inverse second inverse at a 0.05 mole liter inverse monomer concentration. Calculate the rate constant. Write the differences between rate and the rate constant of a reaction. Give 3 examples for the first order reactions. Give 3 examples for zero order reaction. Very important. 2 மார்க்கிலும் கேட்கலாம், உங்களுக்கு 3 மார்க்கிலும் கேட்கலாம். Examples for first order reaction and examples for zero order reactions. இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, explain pseudo first order reaction with an examples. Identify the order for the following reaction: rusting of ions, radioactive disintegration of uranium 92-238, 2A plus 3B gives products. The rate is equal to K into A power 1/2 B power 2. இதுக்கு order of the reaction எழுதணும். Explain the rate determining step with an examples. The activation energy of a reaction is 225 kilocalorie mole inverse
and the value of rate constant at 40 degrees Celsius is 1.8 into 10 power minus 5 second inverse. Calculate the frequency factor A. Calculate the frequency factor A. The half-life of the homogeneous gaseous reaction is reaction of SO2 Cl2 gives SO2 plus Cl2, which obeys first order kinetics, is 8.0 minutes. How long will it take for the concentration of SO2 Cl2 to be reduced to 1% of the initial value? ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ், இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் தான் கொடுத்துருக்கேன், அதை நல்லா போட்டு கற்றுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 மார்க் பார்த்தீங்கன்னா, a first order reaction is 40% complete in 50 minutes. Calculate the value of the rate constant. In what time will be the reaction be 80% complete? Same model. A zero order reaction is 20% complete in 20 minutes. Calculate the value of the rate constant. In what time will the reaction be 8% complete? ஸோ ரெண்டும் சேம் மாடல் பார்த்துக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஏதாவது ஒன்று வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 மார்க் கொஸ்டின். இப்போ வந்து 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின் யூனிட் 7ல் பார்த்தீங்கன்னா, derive the integrate rate law for a first order reactions. Explain with the help of Arrhenius equation the effect to temperature on reaction rate and the calculation of the activation energy. Derive the integrated rate law for a zero order reactions. A gives product. Define half-life of a reaction. Show that for a first order reaction, half-life is independent of initial concentration. So the problem பார்த்தீங்கன்னா, the decomposition of Cl2O7 dichlorine heptoxide at 500 Kelvin in the gas phase to chlorine and oxygen is a first order reaction. After 1 minute at 500 Kelvin, the pressure of a Cl2O7 falls from 0.08 to 0.04 atm atmosphere. Calculate the rate constant in second inverse. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ யூனிட் 7ல் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா போட்டு பார்த்துக்கோங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, நீங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ 1 ஆர் கொஸ்டின் விட்டு இருந்தால் இதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க. எங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் எடுக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.